your assignment on the online shopping. See, in online shopping, actually you are placing an order. Okay, customer. You have done some purchase with Amazon or Flipkart. Okay, then you should be able to do this. But most of you didn't submit it properly. Okay, see, let's start from here. A customer, he places an order for an item sold by some seller. A customer can place many orders. One order can contain many items. Then a seller can sell many items. Then the seller will pack it and go for transportation. He'll approach some courier company. He has contact with many courier companies. Then this courier companies has delivery personnel, and they will one of them will deliver the item to you. Okay. So this is the flow. So these are the object: customer, order, item, seller, courier service, then delivery personnel. These are the objects, or in our database view, they are entities. Okay, and you can see the relations between them. Okay, you have to mark the attributes. I have not marked the attributes of these entities. You have to do that. So try to understand this. Okay. So I already told you that before going for a design, you should understand the situation properly. Okay, next we want to explain some terms. Okay, which appears regularly in your subject. Okay, the first one is a database schema. A database schema. It is nothing but a description of the database. Okay, how the data is organized in the database. See the database for an institute which conduct different courses. Okay, here the entities are student, course, and join. So join is the relation between student and course. Then different departments may come. Okay, so this is the schema of this database. That means how the data is organized. It's a description of a database. Okay, or you can call this a schema diagram. Okay, that is how the data is organized. That's all about database schema. The next one is a relation schema or relation scheme. So the next term we want to go through. It is nothing but description of a relation. That is a relation schema or relation scheme, and it is denoted by
a relation name and a set of attributes. Here R is the relation name, A1, A2, A3 up to AN are the attributes. Each attribute has a domain. Suppose relation name is some student. There is an entity. Sorry, there is an attribute name admission number. Its domain can be an integer. Okay, so it take integer value. So the value for the attribute admission number can be any integer. Okay, so every attribute has its own domain. Suppose name, its domain is string. Okay, any name, any string can be a name. Okay, so this is the concept of domain, and it is denoted by dom AI, means domain of AI. Its domain is DI. We will say its domain is DI, and it is denoted by dom AI. Then let us consider a relation scheme: student, admission number, name, phone, address. These are the attributes. Student is the name of the relation. We can write like this, or we can write it like this by including the type of attribute. Okay, we can use this method or this method by including the type of attribute or the domain of attributes. And remember, a relation has two parts. First one, a relation scheme. A relation scheme is the description of the relation. This is the relation scheme. Okay, it is denoted like this or like this. Most of the time it is represented like this: relation name and the attributes. So a relation has two parts. First one, a relation scheme and a time varying tuples. That is nothing but the student records. Okay, record is called a tuple. Then this is the concept and this is the standard definition for that. Okay, and remember, a relation R of a relation schema, uppercase R A1 A2 up to AN. See, a relation or a relation state. So lowercase r is a relation state. Relation state is nothing but the set of students join in the institute. You will get a set of student records. That is lowercase r. That is at a particular time, this much students join in the institute. The relation is student, then its attributes. Here it is uppercase R, A1, A2, A3 up to AN. And this is denoted by R of R. Okay. Lowercase r is the relation state, that is at a particular time. What is the relation? Okay. Consider the student table, the student relation. How many student records are there? What are the records? Or how many students are joined the institute? That is the lowercase r. R of r is nothing but at a particular time the state of the relation r. Okay, it is a set of n tuples. N tuples means tuple or a record with n attributes. That is the meaning of n tuples. Tuple 1, tuple 2, tuple 3 up to tuple m. That is R. Okay, see here the student. Two students are joined. This is lowercase r. Okay, at a particular time, two students are joined. This is lowercase r. And then each n tuple is an ordered list of n values. T is equal to v1, v2, v3 up to vn, where each value vi
I is between 1 and n is an element of the domain a of I or a null value. Okay, suppose he is not interested to give his phone number, this will be null. Okay, and the ith value in the tuple t, which corresponds to the attribute ai, is referred to as tai or t dot ai or ti, like this. Okay, we are learning the terms we will confront while learning the DBMS concepts. Okay, so first term was database schema or database scheme. Next is relation schema or relation scheme. Database schema describes a database. See, these are the tables in the database. So database schema describes the database or how the data is organized in the database. Next is relation schema or relation scheme. It is denoted by the name, relation name, and a set of attributes. It is an n tuple. Every attribute has a domain. Then there are two terms: relation intension and extension. Okay, intention is nothing. It is the schema. Okay, the schema is called relation intention. And what is extension? That is a relation state. That is at a particular time, what are the records in the array? If you show like this, that is the extension. What is the status? What are the records in the relation? That is extension. Okay, so these are the terms you have to remember. Okay, next we want to learn uh, the concept of keys in depth. We already learned what is a key. See here, these are the entities. What can be the key of this entity? The purpose of key is you want to uniquely identify an entity. Okay, that is in the value which never repeat. Okay, that is the concept of key. Then only you can identify each entity uniquely. Suppose like your admission number. Okay, your admission number or your KTU registration number. It won't repeat. There are not two students with same admission number or same registration number. Okay, so by using that particular attribute, you can identify an entity uniquely. That is the concept of key. So we are moving in depth. The key can be a single attribute or a combination of attributes. As we have said, in the case of a customer, you are able to recognize or identify a student, identify a customer uniquely by using his ID or his name and mobile number or with name, mobile number and address. Okay, while registering, they collect mobile number, address, etc. So you can, may be possible with identify a customer uniquely by his mobile number and name, and you are sure you can identify a person uniquely with a mobile number, name, and his address. Maybe. Also, you are getting so many keys. Okay, so many keys. A key can be a single attribute or a combination attribute. Mobile number and name, it's a combination of attribute. You can use that combination to identify this customer uniquely. So key is an attribute or a combination of attribute. When we want to define this concept clearly, a key should possess
two qualities. First one, it should have the property unique identification. Second one, non redundancy. Okay. So, okay, let us consider the student relation. We already know admission number can be used as a key. Using this admission number, you can identify each student uniquely. There are no two students with same admission number. Okay. So, in a relation, you won't get duplicate tuples. Okay, so admission, you can use admission number as a key. Then name and mobile number. This combination can identify a student uniquely. Name plus mobile number. Then another possibility is admission number and name. You can use this combination, admission number and name, to identify a student uniquely. This is possible. Then admission number and date of birth. It's also possible because admission number already identifies a student uniquely. So whatever the attributes you are adding to that, it won't change the state. Okay. Admission number plus date of birth can be used to identify a student uniquely. Then you can use the entire attributes, admission number, name, mobile number, and date of birth, the entire attributes to identify a student uniquely. This combination identifies a student uniquely. Okay. Then what about name, date of birth, and mobile? It also identifies a student uniquely. Suppose two things are coming from a phone and they have only single mobile number, then the date of birth will be same, mobile number will be same, but name will be different. So this combination also identifies a student uniquely. Okay, so you are getting so many combinations. Okay, let us check how many combinations have the two properties. What are the two properties? First one, unique identification. Okay, all these combinations does the unique identification. Okay, so this property is possessed by all these combinations. The next property is non-redundancy. That is, consider this admission number and date of birth. Admission number is a subset of this combination, isn't it? This combination has two attributes, and admission number is a subset of this. Okay, a proper subset. So if such a proper subset exists, we can't say this is a key. Okay. We will say set of attribute X like this of a relation R of R. The lowercase r is at a particular state. Okay, at a particular time. What are the content of this relation scheme R? Then X is a and X is a subset of R with the following properties is called a key of a relation. It should satisfy unique identification. Second one, non-redundancy. So there should not exist a proper subset of X. That is, X is a subset of attributes. Okay, it's a combination of attributes. So no proper subset of this has unique identification property. See, this is okay. Name and mobile number. Okay, name can't be used to identify a student uniquely. You can't use
mobile number only to identify a student uniquely. Okay. If you use mobile number to identify a student uniquely, it is not possible. Suppose two persons are coming from the same home and provide the same mobile number, then you can't identify them uniquely. So mobile number cannot be used for this purpose. Name, as you know, you can't use it to identify a student uniquely. Then consider this one, student and name, sorry, admission number and name. There is no proper subject which identifies student uniquely. If you separate admission number, sorry, this can't be considered as a key because you can, there's a proper subject. You can identify a student uniquely by using admission number. Okay. So this set as a proper subject which uniquely identify an entity. Then this also admission number is a subset, a proper subject which identifies a student uniquely. So this cannot be used as a key. It cannot be considered as a key. Then this one, it has two subset admission number. It is a proper subset. That is, you consider admission number only. That will be a proper subset of this set. It can identify a student uniquely. Then another one, name plus mobile number, another combination. So this has two proper subset. First one is admission number, second one name, mobile. These two subsets can uniquely identify a student. So this cannot be considered as a key. Okay. Here this one, it has a proper subject using name and mobile number. Okay, name comma mobile number. That is a set name and mobile number. So from this set, there is a proper subset name comma mobile number. This is a proper subset of this. It can be used to recognize a student uniquely. So this cannot be considered as a key. Okay. That is the definition of key. A combination, an attribute or a combination attribute should have the property unique identification. Second one, there should be no proper subset that has a unique identification property. Then only that set is considered as a key. Okay. Then we already discussed duplicate tuples are not allowed in a relation. Then, so how many keys are there in this relation? First one is admission number. Second one is name plus mobile. Okay, name plus mobile. So there are two possible keys. Admission number, first one, second one, name plus mobile number. Okay. Then that means in a relation, you may have so many keys. Okay. And such keys are known as candidate keys. Okay, this is the first concept. I'll tell once again. Key means it should possess two properties. First one, unique identification. Second one, no redundancy. Okay, no redundancy. These two properties. No redundancy means no proper subset of that set X as the unique identification property. So here you have two keys possible, admission number and another set name comma mobile number. Okay. So two keys possible in this relation and these keys are called
candidate keys. That means two candidate keys are possible in that relation. First one, admission number. Second one, name, mobile. So these are the candidate keys. Okay. In this relation, you have two candidate keys. Any doubts? ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഒരു കീ ആണെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓരോ എൻറ്റിറ്റിയും. സെക്കൻഡ് വൺ, അതിനൊരു സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടാവരുത്, ഒരു പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടാവരുത്. എങ്ങനെ ആ സബ്സെറ്റ് യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളതും ആവരുത്. ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു കീ എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിലേഷനിൽ കിട്ടും. ആ കളക്ഷനിലെ ഓരോന്നിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് പറയും. കളക്ഷൻ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ്. ഓരോ കാൻഡിഡേറ്റ് കീയും ഒരു എൻറ്റിറ്റിയെ യൂണിക് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. ഒരു റിലേഷനിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് പോസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ. ഒരു കീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവണം, യൂണിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി, നോൺ റിഡൻഡൻസി. നോൺ റിഡൻഡൻസി മീൻസ് ആ സെറ്റിന് നിങ്ങൾ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സബ്സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റരുത്. ആ സബ്സെറ്റ് എങ്ങനെയാവണം? ഒരു യൂണിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ഒരു സബ്സെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റരുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു കീ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കീസ് ഒരു റിലേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. ഇതിനെല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് പറയും. സോ എ candidate key uniquely identify an entity uniquely. Okay. സ്റ്റുഡന്റ് റിലേഷൻ രണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ പോസിബിൾ ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാൻഡിഡേറ്റ് കീസിലെ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ എടുക്കും. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് അതിനെ പ്രൈമറി കീ എന്ന് വിളിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ, ഒരു റിലേഷനിൽ ഒരുപാട് കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് കാണും. അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. ബാക്കിയുള്ളതിന് ആൾട്ടർനേറ്റ് കീസ് എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ. That means we will select one candidate key as primary key. The remaining candidate keys are called alternate keys. ഇവിടെ സ്റ്റുഡന്റ് റിലേഷനിൽ രണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് ഉണ്ട്, അഡ്മിഷൻ നമ്പറും രണ്ടാമത്തത് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ആൻഡ് മൊബൈൽ നമ്പർ. ഇതിൽ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെയിം പ്ലസ് മൊബൈൽ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും? ആൾട്ടർനേറ്റ് കീ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ഒരു റിലേഷനിൽ ഒരുപാട് കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. ബാക്കിയുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ് കീസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആൾട്ടർനേറ്റ് കീസ് ആണ്. ഇനി ഈ കാൻഡിഡേറ്റ് കീസിൽ വരുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ നമ്മൾ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വിളിക്കും. രണ്ട് ടേം വന്നു, പ്രൈമറി കീ, പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട്. പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാൻഡിഡേറ്റ് കീയിൽ വരുന്ന എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ടും പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും. കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് എന്നാണ് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം പ്രൈമറി കീയിലുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ നമ്മൾ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ. ഇനി ഈ പ്രൈമറി കീയോട് കൂടി ഏത് കീ ആഡ് ചെയ്താലും that combination will identify an entity uniquely. Suppose admission number നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനി അഡ്മിഷൻ നമ്പറിനോട് കൂടി നിങ്ങൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. ദിസ് കോമ്പിനേഷൻ
identify an entity uniquely, no problem. ഇത് അപ്പം ഈ പ്രൈമറി കീയോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആട്രിബ്യൂട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിനോട് കൂടി നിങ്ങൾ മൊബൈൽ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താലും ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മാറ്റം വരുന്നില്ല. യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് കോമ്പിനേഷൻ ടു ഐഡന്റിഫൈ എ സ്റ്റുഡന്റ് യൂണിക്കലി, എൻറ്റിറ്റി യൂണിക്കലി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൈമറി കീയോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീയോട് കൂടി എത്ര ആട്രിബ്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്താലും അതിന്റെ യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി മാറുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കീ ഈ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ സൂപ്പർ കീ എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, so you can add 0 or more attributes to candidate key, generate a super key. കാൻഡിഡേറ്റ് കീസിനോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആട്രിബ്യൂട്ട് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിനെ നിങ്ങൾ സൂപ്പർ കീ എന്ന് വിളിക്കും. ഇവിടെ സാധാരണ നമ്മൾ സൂപ്പർ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള മീനിങ് അല്ല. ഓക്കെ, അതായത് സൂപ്പർ കീ എന്നുള്ള ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അഡ്മിഷൻ നെയിം പ്ലസ് മൊബൈൽ നമ്പർ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും കൂടെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇതൊരു സൂപ്പർ കീ ആണ്. നെയിം, മൊബൈൽ നമ്പർ, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, ദിസ് കോമ്പിനേഷൻ ഇസ് എ സൂപ്പർ കീ, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ. റീസൺ എന്താണ്? നെയിം, മൊബൈൽ നമ്പർ, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, ഇതിന്റെ കീ കോമ്പിനേഷൻ, ഇതിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെയിം, മൊബൈൽ നമ്പർ can identify an entity and identify a student uniquely, and there is no subset of this name, mobile number which can identify a student uniquely. No proper subset exists. Okay, so അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് കീ ആയിട്ട് ഓൾറെഡി വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഈ സൂപ്പർ കീ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീ അല്ല. ഓക്കെ, എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ് കീസും സൂപ്പർ കീസ് ആണ്. പക്ഷെ ഒരു സൂപ്പർ കീ എന്തല്ല, കാൻഡിഡേറ്റ് കീ അല്ല. ഓക്കെ, ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു റിലേഷൻ, അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കീസ് പോസിബിൾ ആണ്. ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്, അതിനെ കീ എന്ന് വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ടു പ്രോപ്പർട്ടീസ്, നോൺ റിഡൻഡൻസി ആൻഡ് യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ കീ എന്ന് വിളിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കീസ് ഒരു റിലേഷനിൽ പോസിബിൾ ആണ്. ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് എന്ന് വിളിക്കും. ഒരുപാട് കീസ് ഒരു റിലേഷനിൽ പോസിബിൾ ആണ്. ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് വിളിക്കും. അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിനെ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യും, അതിനെ പ്രൈമറി കീ എന്ന് വിളിക്കും, ബാക്കിയുള്ളതിനെ ആൾട്ടർനേറ്റ് കീസ് എന്ന് വിളിക്കും. ദെൻ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീയിനോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആട്രിബ്യൂട്ട് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ നെവർ ആൾട്ടർ ഇറ്റ്സ് കീ പ്രോപ്പർട്ടി. ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീയിനോട് കൂടി നിങ്ങൾ എത്ര ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താലും അത് നോട്ട് കീ പ്രോപ്പർട്ടി, അത് യുണീക്ക് ആയിട്ട് എൻറ്റിറ്റി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീയോട് കൂടി നിങ്ങൾ എത്ര ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്താലും ആ കിട്ടുന്ന കോമ്പിനേഷൻ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയെ യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിന് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവില്ല? നോ റെപ്യൂട്ടേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവില്ല. സോറി, നോ റെപ്യൂട്ടേഷൻ, നോ റിഡൻഡൻസി പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കീസിനെ നിങ്ങൾ സൂപ്പർ കീ എന്ന് വിളിക്കും. കാൻഡിഡേറ്റ് കീയോട് കൂടി
എത്ര ആട്രിബ്യൂട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു കീ കിട്ടും, പുതിയൊരു കോമ്പിനേഷൻ കിട്ടും. അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ കീ എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ സൂപ്പർ കീ എന്തല്ല, ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആവണമെന്നില്ല. ബട്ട് എവറി കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് ആർ സൂപ്പർ കീസ്. സൂപ്പർ കീ എന്നുള്ളത് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആവണമെന്നില്ല. കാരണം സൂപ്പർ കീയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ഒരു എൻറ്റിറ്റി യൂണിക് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സൂപ്പർ കീ എന്തല്ല, കാൻഡിഡേറ്റ് കീ അല്ല. പക്ഷെ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്താണ്, സൂപ്പർ കീ ആണ്. വി ക്യാൻ കോൾ എ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എ സൂപ്പർ കീ, ബട്ട് യു കാൻ എൻഷുർ ആൾ സൂപ്പർ കീസ് ആർ കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വൺ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ, second one primary key, third one alternate keys, then next term is super keys. ഈ 4 ടേംസ് ആണ് ഇവിടെ വന്നുള്ളത്. അത് എന്താണെന്നുള്ള ക്ലിയർ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. അതുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇനിയുള്ള പോർഷൻസ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ പുതിയൊരു കീയും കൂടെ വരികയാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിലേഷൻ കാണാം, സ്റ്റുഡൻറ് കോഴ്സ്. രണ്ട് റിലേഷൻ, സ്റ്റുഡൻറ് ജോയിൻസ് എ കോഴ്സ്. ഇവിടെ ജോയിൻ എന്നുള്ള റിലേഷനിൽ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ട്, കോഴ്സ് ഐ ഡി വന്നിട്ടുണ്ട്. അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഈസ് ദ പ്രൈമറി കീ ഓഫ് റിലേഷൻ സ്റ്റുഡൻറ്. കോഴ്സ് ഐ ഡി ഈസ് ദ പ്രൈമറി കീ ഓഫ് course. Okay, course ID is the primary key of the relation course. Admission number is the primary key of the relation student. ഇവിടെ ജോയിൻ എന്നുള്ള സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മറ്റ് രണ്ട് റിലേഷൻസിന്റെ പ്രൈമറി കീസ് ആണ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റുഡന്റ് ആൻഡ് കോഴ്സ്. അതായത് മറ്റ് രണ്ട് റിലേഷൻസിന്റെ പ്രൈമറി കീസ് ഒരു റിലേഷനിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആയിട്ട് വരുന്നു. ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിൻ എന്നുള്ള റിലേഷനിൽ അഡ്മിഷൻ നമ്പറിനെയും കോഴ്സ് ഐ ഡിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഫോറിൻ കീസ് എന്നാണ്. ഫോറിൻ കീസ്, അതായത് പുതിയൊരു ടേം വരികയാണ് ഫോറിൻ കീ. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കാനില്ല. അപ്പൊ സപ്പോസ് നിങ്ങളൊരു വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയി നിൽക്കുക, അമേരിക്ക, US-ലോ ബ്രിട്ടനിലോ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ്, നിങ്ങളൊരു ഫോറിനർ ആണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡന്റ് എന്നുള്ള റിലേഷനിലെ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ വേറെ റിലേഷനിൽ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിലേഷനിൽ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ എന്നുള്ളത് ഫോറിൻ കീ ആണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ So a foreign key is an attribute or a set of attributes of a relation, say R of R. R of R, it's an instance of relation set R. Okay, that is the meaning of R of R. Such that the value of each attribute in this set is that of a primary key of relation S of S. That is, S എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷനിലെ പ്രൈമറി കീ R എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷനിൽ വരികയാണെങ്കിൽ R എന്ന റിലേഷനിൽ അത് എന്തായിരിക്കും, ഫോറിൻ കീ ആയിരിക്കും. ഇനി ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ foreign keys are the columns of a table that points to the primary key of another table. They act as cross-reference between tables. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഇത്. ഇത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, ഒന്നുകിൽ ഈ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫോറിൻ കീസ് ആർ കോളംസ് ഓഫ് എ ടേബിൾ ദാറ്റ് പോയിന്റ്സ് ടു ദ പ്രൈമറി കീ ഓഫ് അനദർ ടേബിൾ. ഇവിടെ ജോയിൻ എന്നുള്ള ടേബിളിന് ഇതിന്റെ കോളംസ് ആണ് അഡ്മിഷൻ നമ്പറും കോഴ്സ് ഐ ഡിയും.
ഇത് ഏതിലേക്കാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്? അഡ്മിഷൻ ജോയിൻ എന്നുള്ള ടേബിളിൽ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ എന്നുള്ളത് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റുഡന്റ് എന്നുള്ള റിലേഷനിലെ പ്രൈമറി കീനെയാണ്. ജോയിൻ എന്നുള്ള ടേബിളിലെ കോഴ്സ് ഐ ഡി പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് കോഴ്സ് എന്നുള്ള ടേബിളിലെ പ്രൈമറി കീനെയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിവിടെ ഈ പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് തന്നെ കൊടുത്തോളുന്നില്ല. നിങ്ങളിവിടെ ഇതിന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത അഡ്മിഷൻ നമ്പർ എന്നും കോഴ്സ് ഐ ഡി എന്നും കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇവിടെ ജോയിൻ എന്നുള്ള ടേബിളിൽ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതിനാണ്? സ്റ്റുഡന്റ് എന്നുള്ള ടേബിളിലെ പ്രൈമറി കീ ആയിട്ടുള്ള അഡ്മിഷൻ നമ്പറിനാണ്. ഓക്കെ, so this admission number, it is a foreign key in join. ഇത്ര അതിന് മീനിങ് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കുക. ഒരു ടേബിളിന്റെ പ്രൈമറി കീ ഒരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് വേറൊരു ടേബിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ടേബിൾ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെ അതിനെ ഫോറിൻ കീ എന്ന് വിളിക്കും. നിങ്ങൾ വേറെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഫോറിൻ ആയിരിക്കും. ഇത്രയുള്ള കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് database schema, then relational scheme or relational schema. അതിനുശേഷം what is a key? അതിന്റെ കീക്ക് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. ഒന്ന് യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, രണ്ടാമത്തത് നോ റിഡൻഡൻസി. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം കീസ് പല ടൈപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് വൺ കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ്, then we will pick one, we call it primary key, then you can add, okay, the remaining keys are called alternate keys. Then you can add any number of attribute to candidate keys. You will get super key. And remember, candidate keys are super keys, but all super keys are not candidate keys. Then another one is foreign key. These are the terms we have discussed now. Then intention of a database, then extension of a database. Okay, I'll learn these terms thoroughly. Any doubts? Okay, let us stop now. We will continue in the next class.